Looks like attendance is little thin today. People are still washing their hands after hand hygiene day yesterday, I think. This is actually one of the rare sessions which is relevant to everybody from the security at the gate to the CEO's office, because till now we have been doing kind of department wise or area wise, subject wise. So it is more out of curiosity for others what is happening in the ICU or what's happening in the OT. But early warning system is something that is absolutely relevant to everyone in this hospital. We all should be aware of this, and if any of your friends are still loitering around somewhere, please ask them to come. So many of you may be new to Malar, but people like me who have been here for a long time, some 5-6 years ago, we rolled out this early warning system very, very seriously, because we were having too many code blue calls from the ward. And there was a lot of resistance, both from, at all levels, from doctors. No, we can't shift patient without consultant. This consultant pick up the phone. So many challenges we faced. But eventually when we ran down, you will not believe, the total code blue calls came down drastically from 10 a month to 1 or 2 a month. So if we want to save lives, it's a very important thing. So Dr. Daniel and his team have put together this session for telling us about what is modified early warning system. Over to you, Daniel. The Modified Early Warning Score, MEWS, is a validated bedside tool designed to detect early signs of physiological deterioration. It incorporates 5 routinely collected parameters: respiratory rate, heart rate, systolic blood pressure, temperature, and level of consciousness using the APU scale. Each parameter is assigned a score from 0 to 3 based on deviation from normal ranges. The total score stratifies risk and guides escalation. A MEWS of 5 or more typically indicates high risk. Escalate promptly according to your local response protocol. MEWS complements clinical judgment. Don't rely solely on the number. Monitor trends, reassess frequently, and escalate if concerned. Timely recognition, early escalation, appropriate intervention. MEWS empowers frontline teams to act decisively, because in acute care, minutes matter. So good afternoon to everyone present here. So today we are going to talk about MEWS. MEWS is actually very important, as Dr. Vidya ma'am said. Everyone plays a role, right from the people, from GDA, doctors, staff nurse, everyone who are in a very crucial state in shifting the patient to ICU, who are correctly identifying the patient, to whom we have to shift, whom we have to continuously monitor. So earlier it was early warning system. So later on, around 1998 or 99, it has been changed into modified early warning system. So it has been derived by scores. So based on this MEWS score, we can correctly identify the patient at risk. So from early warning system to modified early warning system, the urine output has been played a vital role in patient characteristics. So the urine output was added and it has been revised as modified early warning system. So what is MEWS? The modified early warning system based on score, it is a tool used in hospitals to quickly assess a patient health status. So if, for example, if a patient is getting deteriorated, அவங்களுடைய லேப் ரிப்போர்ட்ஸோ அவங்களோட இசிஜியோ இல்லை அது எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஹவு வி கேன் சி த பேஷண்ட், லைக் இப்போ இந்த பேஷண்ட் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்காங்க, டு ஹூம் வி ஹாவ் டு மானிட்டர். ஸோ எவ்ரி திங் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஜஸ்ட் த வைட்டல் சைன்ஸ். ஸோ அந்த வைட்டல் திங்ஸை வச்சே வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து சிக் ஆகுறாங்களா, ஆக போகிறாங்களா, ஸோ எந்த இடத்துல கரெக்டாக வி கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை தம். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் திஸ் MEWS. It is quickly assess a patient health status. It helps early signs of clinical deterioration and prompts timely intervention as well as management. So why is MEWS important?
It identifies at-risk patients early. Okay, so for example, வந்து wardல இருப்பாங்க. So like who are at most risk, who will be like will be transferring to ICU. So அந்த மாதிரி utmost risk patients எப்படி மானிட்டர் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு we have to monitor அப்படின்றத we can able to identify. The second thing is it prevents the clinical deterioration. For example, if there is a drop in saturation or increase in some respiratory rate, so that time we can correctly accordingly manage the patient. Or oxygen support kudukroma, illa when the patient is hypertensive irukanga, BP romba elevated ah irukku, andha mari samayathila ஒரு anti hypertensive கொடுத்து அதை குறைக்கிறோமா, அதாவது இருக்கிற கண்டிஷனை இன்னும் worsen எப்படி ஆக விடாம பார்க்கிறது, அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். And it promptly timely helps in medical response. It enhances patient safety as well. So MEWS parameters, as I already told, this was the revised parameter. So it uses 7 basic physiological measurements. No need of any laboratory assessment or any other condition. Just in the 7 basic physiological measurements irundale, we can able to identify at-risk patients. So these are respiratory rate, which is calculated in breaths per minute. SpO2 level, that is calculated in percentage saturation. Systolic blood pressure, pulse rate per minute, level of consciousness. Level of consciousness is based on AVPU scale. So AVPU scale pati I'll explaining in the upcoming slides. Temperature in degree Fahrenheit and urine output ml per hour. So all these things were simply modified to everyone. So if for example people may get confused if it is a simple blood pressure. For example, for some patients there will be an elevation in the systolic blood pressure. Some people there will be elevation in the diastolic blood pressure. So அந்த மாதிரி சமயத்துல வந்து it will be difficult for us to calculate. ஸோ நம்ம ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ண ஒரு சிம்பிள் பேராமீட்டராக இருக்கணும், அதை வச்சு ஈஸியாக ஹவு வி கேன் கேல்குலேட். ஸோ தட் இஸ் வை சிஸ்டாலிக் பிளட் ப்ரெஷர் ஹேஸ் டேக்கன் இன் டு கவுண்ட். ஸோ இப்போ டயஸ்டால் வச்சு இப்போ வந்து அந்த மியூஸ் கேல்குலேட் பண்ண வேணாம், சிஸ்டாலை வச்சு வந்து கேல்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ தேர் ஒன்ட் பி எனி கன்ஃபியூஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So this is what I've told on AVPU scale. So patient oda consciousness level வந்து we can just assess with all of these 4. First நல்லா பேசுறாங்க, அவங்களோட complaint patient has the ability to tell herself or himself. So அந்த அளவுக்கு அவங்க அலர்ட்டா இருக்காங்கன்னா, so they all comes under alert. Next is response to voice. கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்பினிக்காக இருக்காங்க, ஆனால் கூப்பிட்டாலாம் எல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க, ஆனால் ஷீ இஸ் நாட் மச் ஆக்டிவ். தேர்ட் ஒன் இஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு பெயின். ஆக்டிவாகவும் இல்லை, வாய்ஸ்க்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதில்ல, பட் சம்டைம்ஸ் வென் வி கிவ் சம் பெயின் ஸ்டிமுலேஷன் பேஷண்ட் இஸ் ரெஸ்பாண்டிங் டு இட். தென் லாஸ்ட் இஸ் அன்ரெஸ்பான்சிவ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த லெவல் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸை வந்து நம்ம அன்ரெஸ்பான்சிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஈச் parameter has been scored from 0 to 3. So again, see the vital parameter, even if it is high, even if it is low, it is abnormality. So இப்போ for example above-ஆ இருந்தால் +3 வச்சுக்கலாம், below-ஆ இருந்தால் -3 வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் it's a common 3. Like everyone can calculate it very easily. Even if it is higher, go to 3. Even if it is a lower, go to 3. There is no specific thing as you need to go with a +3 or a -3. So it has been further simplified that everyone can able to calculate it. So each parameter is scored from 0 to 3 based on how far it deviates from the normal range. So this slide, there will be some 5 to 10 variations. So this is some universal policy. So in the hospital policy, number hospital follow pandrathu, that has been followed universally. So I hope if we all know this, we can able to identify. So இப்போ இந்த ஸ்கோர் என்ன கச்சாமச்சான் இருக்குது, இவ்வளோக்குள்ள இருக்குது, இது எல்லாத்தையுமே we have to keep and remember அப்படின்னு இருக்கிறது வேண்டாம். For example, if a patient is consider this patient as a lying position. So first room-குள்ள வரும், room-குள்ள வந்த உடனே இந்த 6 parameters எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? Very easily. First we are going to go from the head, conscious level. How is the patient is going to be? Whether the patient is alert-ஆ இருக்காங்களா, இல்லை கூப்பிட்டா தான் திரும்புகிறாங்களா, பெயின் கொடுத்தா தான் திரும்புகிறாங்களா. அதுக்கடுத்து temperature, the common ideal thing we all used to do, keeping our hand at our neck. So யாருக்காவது ஜுரம் இருந்தால் டக்குன்னு we'll go and keep our hand at the neck. So after the head will be going to the neck. So we'll be going with the temperature. Next we are going to divide this part into heart and lungs. Heart க்கு 2 parameters ஞாபகம் வச்சுக்கணும், lungs க்கு 2 parameters ஞாபகம் வச்சுக்கணும்.
ஹார்ட்டோட ரெண்டு இது வந்து systolic blood pressure. Again I told, no need to confuse with the blood pressure, the systole, diastole, எது அதிகம் கம்மி. Just a single unit you are going to take, that is the systolic blood pressure, and the other thing is the pulse rate. Now coming on to the lungs. Lungs க்கு two parameters, saturation level and the respiratory rate. Coming down is the urine output. Very simple. No need to carry the chart. No need to go and calculate. Very simple. At the moment when you enter the room, starting from the head, so level of consciousness, temperature, lungs two things, saturation level and respiratory rate. Heart two things, pulse rate and the systolic blood pressure. Urine output. That's it. That's the MEWS. So all the 7 parameters will be included in this. So again, as I told, something that is high and something that is low. They have equally given 3 points. So what is the only thing that we have to keep and remember is the normal thing. So normal thing மட்டும் ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா, we no need to worry that in the normal இல்லனா something is abnormal. So something or the point MEWS is going to be elevated. Very simple. So only on the 7 parameters, எதுவும் chart வேண்டாம், எதுவும் வேண்டாம். By seeing the patient, we can able to see all the 7 parameters, and by calculating it, we just have to remember all those normal things. So for example, respiratory rate 15 to 20, easily to remember. 15 to 20 வரைக்கும் இருந்தா it's a normal respiratory rate. Score will be 0. Next is saturation level 96 to 100. So 96 to 100 குள்ள இருக்கா, அப்போ saturation level was okay. Next, systolic BP, they have kept in a wide range of 111 to 160. So 160 வரைக்கும் இருந்தாலே it is acceptable according to MEWS. Next is pulse rate is 61 to 90. We bother on the 100 க்கு மேல எது இருந்தாலும் when it is elevated we'll be more bothered, but we are least bothered when it is at the lowest score. Even at the lowest score like 51 to 60 we have to be more careful. So 61 to 90 is an ideal calculation of pulse rate. Obviously if the patient is alert, then we obviously say it is calculated as 0. Next is temperature 96.9 to 99.5. Even some mild temperature 99 and the mari irundhalum it is acceptable, it is scored as 0. Next is urine output at least 45 ml per hour. Or hour ku 45 ml vandirundadana, that is acceptable. So 7 parameters you are going to keep in mind, and all those 7 basic values you are going to keep in mind. Everyone can calculate. Next. So based on this, scores has been divided into 0 to 3, 4 to 6, 7 and greater than 7. So if it is 0, least bothered, normal patient nalla irukanga, ella vitals normal ah irukku. So you just repeat the MEWS 8th hourly. Okay, in hospital if we are practicing 4th hourly, we all go with that thing. We have to repeat MEWS every 4th hourly. Next is if it is 1, 2, 3. So you have to repeat MEWS 6th hourly. Just you have to put a word to your nursing in charge. Something edo, even if it is one point elevated ah irundha kuda, there is something that is going to happen. Maybe we will maybe we can sort it out. So that thing you are going to just inform your nurse in charge. Next, if it is 3 in any one of the parameter, temperature is normal, pulse rate is normal, BP, everything is normal. On a urine output கடந்த ஒரு 2 hours 10 ml தான் வந்திருக்கு. Even that is one of the major thing that we have to consider. So 3 in any one of the parameter, for that we have to repeat MEWS every second hourly. Obviously we are DMO will be informed and the primary consultant will be informed about that. 4 to 6. So 4 to 6 you have to repeat MEWS every half an hourly. So who all the members take places, again the ICU registrar will be informed about the case. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எலிவேஷனாக இருக்குது. ஸோ மேபி தேர் கேன் பி அ பிளான் டு ஷிஃப்ட் டு ஐசியூ, ஜஸ்ட் லெட்டிங் யூ நோ. ஸோ ஐசியூ ரெஜிஸ்ட்ரார், பிரைமரி கன்சல்டன்ட், டிஎம்ஓ. If it is 7 and if it is above, continuous vital monitoring, and all the everyone plays the role there. Okay, we have to consider transferring the patient to ICU. So key takeaways: MEWS is simple and effective, enables early detection of deterioration, supports patient safety, and everyone has a role in MEWS. In every moment we act with urgency. So whether if the patient is deteriorating, so if that time we correctly act with an urgency, we choose life over loss. Timely care is the heartbeat of healing. Thank you.
Dr. Gautam. I think he did a wonderful job. Yeah. And I think we have a full house, sir, for the skit. And thank you guys for that. So again, summarizing whatever he said, I think the most... yeah. Oh, sorry. So before we go ahead into the fun part of the session, which is the skit, again, the most important is when you see a patient not to fumble and to go according to head to toe, like Gautam said. Think of the head as the conscious, neck as the temperature, your lung, SpO2, respiratory rate, heart, systolic blood pressure, and wonderful. And abdomen, kidney, urine output. So when the skit happens, just think of this, and then it will help you guys even when you attend a MEWS. Fun fact that today it's MEWS, and we shifted a patient to ICU using MEWS today in Ward 7B. Just right now. So it helped me today. So it will definitely help you guys. So we'll divide the skit into two skits. One will be a very low MEWS score, okay, and how we handle this as a team. The next skit will be a high MEWS score, how we handle that as a team. The first case is, I think we can all get on stage, right? So Dr. Anaga will be the patient, and Dr. Rishi will be the ICU doctor. Dr. Vanitha will be the DMO1 for the first skit. This is Dr. Saeed. He'll be the primary consultant, and our Dr. Gautam will be the DMO2 for the second skit. Dr. Karthika has a nursing supervisor. Okay, we will promote them today. We will promote them today. Just for today. Yeah? Not just today, all the time. Not just today. And then they'll come. Innike mattum neenga doctor kooptinga. All right. And that's Sister Nalini, Sister Rexy. They'll interchange roles between attenders and nurses in the first and second skit. The shawl will represent the attender. Just that. Yes. Okay. We didn't want to confuse you all. And yes, I think I've introduced everybody, and I'll be the narrator for the skit. Yes, we can go ahead and start. So the first case will be a very low MEWS score. I know this is not realistic, but I want to make it simple for you guys in order for you guys to understand it. So first case will be just a case of breathlessness. Case of pneumonia, admitted in the ward for breathlessness, a 78-year-old. Dr. Anaga will be a 78-year-old patient. She doesn't look 78, yes. 78-year-old patient admitted in the ward for breathlessness. Let's see how it goes. சுனிதா, எனக்கு மூச்சு அங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சுனிதா. ரொம்ப கஷ்டமா ஆமா, டாக்டர் கூப்பிட்டுக்குவாங்க. நான் கூப்பிடுறேன். சொல்லுங்கம்மா, என்னாச்சு? சிஸ்டர், எங்க அக்காவுக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்குது, கொஞ்சம் போய் பாக்குறீங்களா? எந்த ரூம் மேம்? எந்த ரூம்ல இருக்கீங்க நீங்க? ஒன்னு ரூம்ல இருக்கிறோம், போய் பாருங்க. வரேம்மா. அனிதாம்மா, என்னாச்சு? என்ன பண்ணுது? மூச்சு வாங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சிஸ்டர். எப்ப இப்படி இருந்தா மூச்சு வாங்க இருந்தா முன்னால இருந்து இருக்குதாம்மா? இப்போ சிஸ்டர். மூச்சு மட்டும் தான் வாங்குதா, இல்ல கண்ணு இருட்டுற மாதிரி இருக்குது, இல்ல நெஞ்சு வலி இருக்க மாதிரி, எந்த மாதிரி இருக்குதாம்மா? அதெல்லாம் இல்ல சிஸ்டர். இல்ல ஒன்றும் இல்லை, பயப்படாதீங்க, நீங்க நல்லா தான் இருக்கீங்க. சும்மா இப்படி படுத்துட்டு இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கு. நான் உங்களுக்கு தலையை மட்டும் கொஞ்சம் வசதி வச்சுட்டு நான் டாக்டரை கூட்டிட்டு வந்து என்னன்னு பாக்குறேன். நீங்க பயப்படாதீங்க, ரிலாக்ஸா இருங்க. உங்க தலையை மட்டும் கொஞ்சம் வசதி வைக்கிறேன். சொல்லுங்க
சிஸ்டர் மேம் ஒன் ரூம்ல இருக்க அனிதா பேஷண்ட் ஒரே இப்போ பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க கொஞ்சம் வைட்டல்ஸ் பாத்துட்டீங்களா சிஸ்டர்? இன்னும் இல்ல மேம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் வாங்க வைட்டல்ஸ் பார்க்கலாம். எடுத்துக்கோங்க சிஸ்டர், பாத்துடலாம். ஓகே மேம். Hello ma, good morning. I am the duty doctor. What happened ma? Doctor, I'm feeling very breathless from now. Do you have any chest pain? No, doctor. Are you comfortable at rest now? Yes. What about any pain ma? What about your abdominal pain? No, doctor, no pain. Are you comfortable? Yes, sir. Yes, okay. Sister vitals மட்டும் பார்த்து சொல்லுங்க. ஒன்றும் இல்லைம்மா, நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் வெளில வெயிட் பண்ணுங்க, நான் உங்கள்கிட்ட வந்து மறுபடியும் பேசுகிறேன். ஒன்றும் இல்லைம்மா, ஒன்றும் இல்லை. நோ நத்திங். சிஸ்டர் வைட்டல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது சிஸ்டர்? மேம் பார்த்துட்டேன் மேம். பேஷண்ட் கான்சியஸ் அண்ட் ஓரியன்டாக தான் இருக்காங்க மேம். டெம்பரேச்சர் 98.2 தான் மேம் இருக்குது. பேஷண்ட்டுக்கு SpO2 94 இருக்குது. ரெஸ்பிரேஷன் வந்து 24 இருக்குது மேம். பிபி 128 இருக்குது. பல்ஸ் ரேட் 108 இருக்குது மேம். யூரின் அவுட்புட் நார்மலாக தான் மேம் இருக்குது. ஓகே, அப்போ அவங்களுக்கு பிரெத்லெஸ்னஸ் மட்டும் இருக்குது, லங்ஸ் எல்லாமே கிளியராக தான் இருக்குது சிஸ்டர். மேம் பல்ஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, SpO2 மட்டும் ட்ராப் ஆகுது. எஸ் மேம். ஓகே சிஸ்டர், இது 2 லிட்டர்ஸ் O2 மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டும் ஹையாக இருக்குது. ஸோ நேசல் ப்ராங்ஸ் வச்சு 2 லிட்டர்ஸ் O2 கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வைட்டல்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டே இருங்க. ஓகே நான் வந்து பிரைமரி கன்சல்டன்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். அப்புறம் இது அட்டெண்டர்ஸ்டையும் பேசிடுறேன் சிஸ்டர். ஓகே மேம். வாட் அபவுட் மியூஸ் சிஸ்டர்? இவங்களுக்கு மியூஸ் 3 வருது மேம். அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா எப்படின்றது? சொல்ல முடியும் மேம். பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ட் ரேட் மட்டும் ஹையாக இருக்குது, 108 இருக்கிறதுனால மியூஸ் ஸ்கோர் 1 வரும் மேம். அதுக்கப்புறம் யூரின் அவுட்புட்லாம் நார்மல் இருக்குது. பல்ஸ் ரேட் வந்துட்டு 108 அண்ட் ஆர்ஆர் வந்து 24க்கு 1 ஸ்கோர் வரும் மேம். அண்ட் சேச்சுரேஷன் 94 இருக்கிறதுனால ஸ்கோர்ஸ் 1 வரும். மொத்தம் 3 ஸ்கோர்ஸ் வருது மேம். ஓகே சிஸ்டர், எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு O2 வச்சுட்டு அவங்களோட SpO2 மட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னு மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லுங்கள். ஓகே மேம். ஒன்றும் இல்லைம்மா, வெறும் வந்து மூச்சு வாங்குது, ஆக்சிஜன் லெவல் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. மற்றபடி வந்து அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்காங்க. நான் வந்து பிரைமரி கன்சல்டன்ட்டை இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து மறுபடியும் பேசுகிறேம்மா. சரிங்க மேடம், கொஞ்சம் பார்த்து மட்டும் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். Hello, good morning sir. Good morning. I'm DMO from 7B. Patient named Anita admitted in our ward sir. She is having breathlessness. Okay. And her saturation dropped up to 94. We are connected O2 of 2 liters sir. Okay. Now she recovered she improved her oxygen level up to 96 sir. Okay. So what are the further orders to be carried out sir? For now, just closely monitor the patient. If anything means, just give me a call. Okay sir, thank you sir. Thank you. ஹலோ சிஸ்டர், 7Bலேருந்து நளினி கால் பண்ணுறேன் சிஸ்டர். சொல்கிறா நளினி, என்னாச்சு சிஸ்டர் 1 ரூமில் இருக்க அனிதா பேஷண்ட்டை இப்போ ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க சிஸ்டர். சரி, மார்னிங் வரும்போது நல்லா தானே இருந்தாங்க, என்னாச்சு? இப்போ தான் சிஸ்டர் சடனாக ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே பேஷண்ட் ஒரே ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க சிஸ்டர். சரிடா, டியூட்டி டாக்டர் வந்து பார்த்தாங்களா? வர்தினா மேம் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் சிஸ்டர். மேம் வந்து பார்த்துருக்காங்க, சார்ட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ண போயிருக்காங்க சிஸ்டர். சரிடா, வைட்டஸ்லாம் பார்த்தியாடா, என்ன இருக்கு? வைட்டஸ் மானிட்டர் பண்ணியிருக்கேன் சிஸ்டர். சரி, சேச்சுரேஷன் எவ்வளோடா மெயின்டைன் ஆகுது? பேஷண்ட்டுக்கு சேச்சுரேஷன் 94 இருக்குது சிஸ்டர். ஓகே, ஓட்டு ஏதாவது கொடுத்தீங்களா? ஆமாம் சார், சேச்சுரேஷன் 94 இருக்கிறதுனால மேம் நேசல் ஃப்ராங்கில் 2 லிட்டர் O2 மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னாங்க. O2 மட்டும் இப்போ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சிஸ்டர். ஆஃப்டர் ஓட்டுக்கு அப்புறம் எவ்வளோடா இருக்கு சேச்சுரேஷன்? இப்போ பேஷண்ட் 96ல மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்காங்க சிஸ்டர். சரிடா, நான் வார்டுக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கேன், வந்து பார்க்குறேன். டியூட்டி டாக்டர் பார்த்து பார்க்க சொல்லு, சரியா? ஓகேங்க சிஸ்டர். ஆஃப்டர் 1 hour சிஸ்டர் 1 hour ஆயிடுச்சு. வைட்டல்ஸ் மட்டும் இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணி சொல்கிறீங்களா? மேம் வைட்டஸ் செக் பண்ணிட்டேன் மேம். இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு சேச்சுரேஷன் 98 to 99 மெயின்டைன் ஆகுறாங்க மேம் 2 லிட்டர் ஓட்டில். ஹார்ட் ரேட் வந்து 86ல இருக்காங்க மேம். சேச்சுரேஷன் ஆர்ஆர் வந்து 20 மெயின்டைன் ஆகுறாங்க மேம். யூரின் அவுட்புட் நார்மல். பேஷண்ட் கான்சியஸ் அண்ட் ஓரியன்டட் தான் மேம். இப்போ இவங்களோட மியூஸ் எவ்வளோ வருது சிஸ்டர்? இப்போ மியூஸ் ஸ்கோர் 0 வருது மேம். ஓகே, தேங்க்யூ சிஸ்டர். So the first part of the skit, on examination, MEWS score was 3. From head to toe, they examined.
Temperature was fine. Respiratory rate increased, that's 1. SpO2 desaturation, that's 2. Heart rate increase, that's 3. The DMO comes in. She does her initial assessment. Her goal is right now is to reduce the MEWS score. Again, a sound clinical knowledge is needed to reduce the MEWS score. If it's MEWS score should be reduced in such a way that it needs to be reduced in the ward or the ICU. That's also very important to keep in mind. Sometimes it's difficult to reduce a MEWS score in the ward. It shouldn't happen. The patient was connected to increase her saturation. The patient was connected to an oxygen nasal prongs, and that eventually 1 hour later on reassessment has decreased, and they have decreased the MEWS score. The second skit will be a little bit of a high MEWS score. This is a case of again a 78-year-old female presented to us in the ward. Been admitted here for around 6 days, having high spikes of fever every day. There was no days where she was afebrile. She was febrile every day. She couldn't mobilize herself because she was too breathless to walk. Bronch was done. Diagnosed as community acquired pneumonia. Known comorbidities, systemic hypertension. She's not on any blood thinners, nothing. So let's go with the skit again. Let's start. அக்கா அக்கா என்னாச்சு? ஏன் என்ன இருந்துட்டு இருக்க? என்னாச்சு? ஒன்றும் இல்லை அமைதியாக இருக்கு. கஷ்டமா இருக்கு. இப்போதான் ஓட்டுல வச்சுட்டு போனாங்க. ஒன்றும் இருக்காது, நார்மலாக தான் இருக்கு. பயப்படாத அக்கா, பயப்படாத. எங்க அக்கா ஒரு இருமலா வருது சொன்னாங்க. இருமுனாங்க ரத்தத்துக்கு ஒரு பிளட்டா வருது சிஸ்டர். சளியில என்னன்னு கொஞ்சம் வந்து பாருங்க. பயப்படாதீங்க, நான் போய் டாக்டர் கொஞ்சம் வேகமா வாங்க சிஸ்டர். டாக்டர், 1 ரூம்ல இருக்க பேஷண்ட்க்கு ரொம்ப சிவியரா காஃப் இருக்கு, ப்ளஸ் ஸ்பியூட்டம்ல வந்துட்டு பிளட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மார்னிங் நல்லா தானே இருந்தாங்க சிஸ்டர். வாங்க என்னாச்சுன்னு பார்ப்போம். வைட்டல் ஸ்ட்ரெயின்லாம் எடுத்துக்கோங்க. ஹலோ பார்க்குறேம்மா. ஹலோம்மா அனிதாம்மா, நான் டாக்டர் கௌதம். மார்னிங் வந்து பார்க்குறப்ப நல்லா இருந்தீங்களே, இப்போ என்னாச்சு உங்களுக்கு? எப்பத்துல இருந்து இந்த மாதிரி இருக்கு சிஸ்டர்? கொஞ்சம் ஹெட் அண்ட் மட்டும் எலிவேட் பண்ணிடுங்க சிஸ்டர். கார்டியாக் மானிட்டர் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. வைட்டல்ஸ் பார்த்துருங்க. கொஞ்சம் ஹெட் அண்ட் மட்டும் எலிவேட். ஏதோ சளியில் ரத்தம் வந்ததுன்னு சொன்னாங்களே, அது எங்கே நிறைய வந்ததுங்களா ரத்தம்? சரி, ஓகே, சரிங்கம்மா. ஓகே, ஒரு 2 மினிட்ஸ் நீங்கள் வெளியில் வெயிட் பண்ணுங்கள். அவங்கள நான் கம்ப்ளீட்டாக அசஸ் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேம்மா. இல்லைம்மா, ஒரு 2 மினிட்ஸ் இருங்க. நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேம்மா. ஒரு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து கூப்பிடுறேம்மா உங்களை. டாக்டர், ரொம்ப மூச்சாங்க கஷ்டமா இருக்கு. நெஞ்சு வலி ஏதாச்சும் இருக்கா டாக்டர்? இங்க ரொம்ப நெஞ்சு வலிக்கு. கரெக்டா பாயிண்ட் பண்றீங்களா எங்க வலின்னு? இங்க. ஓகே, எங்கயாச்சும் பரவற மாதிரிலாம் இருக்கா? இல்ல டாக்டர். எதுவும் இல்ல. வயிறு வலி ஏதாச்சும் இருக்கா? எதுவும் இல்ல டாக்டர். சிஸ்டர், ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்லாம் அதிகமா இருக்க மாதிரி இருக்கு. 28 வரும். ஸோ மற்ற வைட்டல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு சிஸ்டர்? பிபி எவ்வளோ சிஸ்டர்? 180 100. மார்னிங் நம்ம ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் கொடுத்தோமா? எதுவும் கொடுக்கல சார், ஏன்னா மார்னிங் வந்து பிபி கம்மியாக இருந்துச்சு சார். ஸோ எதுவுமே கொடுக்கல. சரி, டெல்மா 40 தானே எடுத்துக்கிறாங்க. சரி, அது உடனே கொடுத்துருங்க சிஸ்டர். கொஞ்சம் வார்ம்த்தாக இருக்க மாதிரி இருக்காங்க. டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ சிஸ்டர்? டெம்பரேச்சர் பார்த்தேன் சார், 99 இருக்கு சார். ஓகே, ஒரு டோலோவும் கொடுத்துருங்க சிஸ்டர். ஓகே சார். கிரெப்ஸ் இருக்குது சிஸ்டர். ஒரு 20 mg லாசிக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருங்க. O2 எவ்வளோ இருக்குது சிஸ்டர் சேச்சுரேஷன்? இல்லை சிஸ்டர், ஃபேஸ் மாஸ்கில் கனெக்ட் பண்ணி 4 லிட்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் எலிவேட் பண்ணிடுங்க. யூரின் அவுட்புட் ஓகே தானே? லாஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வாஸ் ஓகே. ஓகே சிஸ்டர். அனிதாம்மா, பதட்டப்படாதீங்க. இப்போதைக்கு ஓகே. நான் போய் சார்கிட்ட நான் பேசிட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன், சரிங்களா? இதுக்கு மியூஸ் எவ்வளோ சிஸ்டர் வருது? 9 கிட்ட வருது. சரி, நான் சார்கிட்ட பேசிட்டு வரேன் சிஸ்டர்.
ஏன்டா காலையில் வரும்போது பேஷண்ட் நல்லா இருந்தாங்க, என்ன இப்படி ஆயிட்டாங்க பேஷண்ட்டு, பாத்தியா இல்லையா? டேய் காலையிலே மியூஸ் வந்து 3 இருந்துருக்குடா, நீ ஃபாலோ பண்ணி வந்து செக் பண்ணியிருக்கணும் பேஷண்ட்டை. சரி ஓகே, இப்போ சார் வந்து பிரைமரி கிட்ட பேசிட்டாங்களா? என்ன சொன்னாங்க? ஓகே, மெடிசன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கியாடா? சரி ஓகே, நான் நீ பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டு நான் அட்டெண்டர் கிட்ட போய் பார்க்குறேன். ஓகே. ஹலோ சார், சார் திஸ் இஸ் டாக்டர் கௌதம் ஃப்ரம் 7B வார்ட் சார். சார் ரூம் நம்பர் 1 நம்ம பேஷண்ட் அனிதா இருக்காங்கல்ல சார், அவங்க ஒரு பிரெத்லெஸ் மார்னிங் ரவுண்ட்ஸ் அப்போ நல்லா இருந்தாங்க. நவ் ஷி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் பிரெத்லெஸ், சேச்சுரேஷன் ட்ராப் டு 88, 2 லிட்டர்ஸில் ஃபேஸ் மாஸ்க் ஐ ஹவ் கனெக்டட். ஸோ ஆர்ஆருமே கொஞ்சம் எலிவேட்டடாக, ஷீ இஸ் ஆன் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்குது. டெம்பரேச்சர் ஒரு 99 இருந்துச்சு சார். ஐ ஹவ் டோல்ட் டு கிவ் டேப்லெட் டோலோ. மார்னிங் ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ்லாம் வித் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தோம் சார், இப்போ கொடுத்தாச்சு. பிபி வாஸ் 180, 100. Sir, can we shift the patient to ICU, sir? For now, no, don't shift the patient to ICU. Meanwhile, you take one ECG and EBG. Okay, sir. Okay. I'll be on my way. If any issue means, just ring me up. Okay, sir. Okay. Sister, ஒரு ECGயும் ABGயும் மட்டும் எடுத்துருங்க சிஸ்டர், நான் அட்டெண்டர்கிட்ட பேசிட்டு வந்துடுறேன். ஹலோம்மா, உங்கள் அக்காவுக்கு ஆக்சிஜன் அளவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. 2 லிட்டர்ஸில் ஏற்கனவே ஆக்சிஜன் வச்சுருந்தோம்ல. இப்போ 1 மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் சொன்னீங்க எங்கள் அக்கா நல்லா இருக்காங்க, இப்போ நல்லா தான் இருக்காங்க சொன்னீங்க, இப்போ ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களே? நல்லா இருந்தாங்கம்மா. ஆக்சிஜன் வந்து மேலே ஃபேஸ் மாஸ்க் வச்சுருக்கோம் அதிக அளவில், அதுலேயும் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிற மாதிரி இல்லை. பிபிலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது. பிபி மாத்திரை இப்போ கொடுத்துருக்கு. கொஞ்சம் டெம்பரேச்சரும் கொஞ்சம் ஃபீவர் வர மாதிரி இருக்குது. இல்லை டாக்டர், காலைல சிஸ்டர் வந்து பார்த்தாங்க, நான் பிபி மாத்திரை கொடுக்குறேன்னு கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க பிபிலாம் நல்லா தான் இருக்குது, அதனால மாத்திரைலாம் வேண்டாம் சொன்னாங்க. நீங்கள் இப்போ என்னென்னா பிபி அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க? ஆமாம்மா, அப்போ செக் பண்ணப்போ நல்லா இருந்தது. அதனால தான் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். இப்போவே அவங்களோட கண்டிஷன் வர்சன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம கரெக்டாக பார்த்ததுனால தான் இப்போ நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணோம். ஸோ சார், எங்கள் அக்காவுக்கு நிமோனியான்னு மட்டும் தான் சொன்னாங்க. நீங்கள் ஏதோ கண்டிஷன் வர்சன் நீங்கள் என்னென்னமோ சொல்கிறீங்களே சார், ரொம்ப கொஞ்சம் பயமாக இல்லைம்மா, இப்போதைக்கு பயப்பட வேண்டாம். தேவைப்பட்ட அவங்களை ஐசியூ ஷிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா பிபியும் வந்து மாத்திரை கொடுத்து குறையிற மாதிரி இல்லை சார். எங்கள் அக்காவை ஐசியூவில் ஷிஃப்ட் பண்ண வேண்டாம் சார், வார்ட்லேயே நல்லா பார்த்துப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க சார். அதனால தான் நல்லா பார்த்துப்போமா. ஐசியூவில் வந்துட்டு தனியாக அதுக்கு பிபி குறையறதுக்கு வந்து மருந்தெல்லாம் ஏற்றுவாங்க. சேம் டைம் ஆக்சிஜன் வந்து ஃபேஸ் மாஸ்கில் வச்சுமே அதிகமாகிற மாதிரி இல்லை. ஸோ அடுத்த மோடில் அவங்கள மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். இந்த இதெல்லாம் ஐசியூவில் வச்சாதான் மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா. இல்லை சார், மூச்சு தானே உடம்புல சொன்னாங்க, அதுக்கு எதுக்கு நீங்கள் ஐசியூக்கு போகணும், இன்ஜெக்ஷன்லாம் போடுவாங்கன்னு சொல்கிறீங்களே? இல்லைம்மா, கொஞ்சம் அது கண்டிஷன் இதுவாக இருக்கிறதுனால இட்ஸ் பெட்டர் அவங்க ஐசியூக்கு இந்த நேரத்தில் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு ஸ்டாஃபுக்கு ஒரு நர்ஸ் இருப்பாங்க, ஸோ அவங்களுக்கு பெட்டர் கேர் கிடைக்கும். ஐசியூக்கு அனுப்பிட்டீங்கன்னா நான் போய் எங்கள் அக்காவை பார்க்க முடியாது, இங்கன்னா கூட பார்த்துப்பேன், அங்கே போய் நான் எப்படி சிஸ்டர் பார்த்து அவங்க இருக்க கண்டிஷனுக்கு அவங்க கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் தேவைப்படுதுமா. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஐசியூ ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம். நீங்கள் எதுக்கும் பயப்படாதீங்க சரிங்களா, அங்கேயே டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க. இல்லை சிஸ்டர், எங்கள் அக்கா தான் எங்களுக்கு எல்லாமே, அவங்க நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து கொடுங்க சிஸ்டர், எங்களுக்கு எங்கள் அக்கா தான் சிஸ்டர். நீங்கள் பயப்படாதீங்கம்மா, பயப்படாதீங்கம்மா, நாங்களாம் இருக்கோம், பார்த்துக்குறோம்மா. சார், நான் ஐசியூவில் பேசிட்டேன். சிஸ்டர் மரியா கிட்ட பேசியிருக்கேன். ஆரிஃப் சார் தான் இருக்காங்களா, நீங்கள் கொஞ்சம் பேசுகிறீங்க சார், உங்களுக்கு கால் பண்ணி. சார் இது இசிஜி ஏபிஜி வந்துருச்சு. ஓகே ஓகே சார். ஹலோ சார், சார் கௌதம் ஹியர் சார். சார் பேஷண்ட் இப்போ இசிஜி ஏபிஜி எடுத்தாச்சு. இசிஜி வந்து சைனஸ் டேக்கி மட்டும் இருக்கு, எஸ்டி சேஞ்சஸ் எதுவும் இல்லை. ஏபிஜி ஷோட் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆல்க்ளோசிஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கு சார். ஐ ஹவ் கவுன்சில் த அட்டெண்டர் ஆஸ் வெல். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் ஃபார் அஸ் டு ஷிஃப்ட் டு ஐசியூ சார். Yeah, good decision. Proceed with the shifting. I'm on my way. Okay sir. Okay. Sister, ICU shifting எல்லாம் ரெடி பண்ணிருங்க. நான் ICU டாக்டர்கிட்ட பேசிடுறேன். Hello sir. Sir, this is Dr. Gautam from 7B ward. Yes. Sir, we have a patient here at room number 1, Anita, 70 years female. So she complains of morning rounds appa nalla irundanga. She was admitted for pneumonia. She is on her IV antibiotics and IV steroids. She is doing well. Suddenly she complains of breathless. So saturation 88 irundhathu. Even after connecting face mask, it is not picking up. So I've talked to primary sir, ECG and ABG எடுக்க சொன்னாங்க. ABG bilateral Krebs இருந்தது சார். We have given கொடுத்தோம் சார், லாசிக்ஸ் கொடுத்தோம். So we have talked to primary and attenders also counseled. So sir told to shift to ICU sir. Okay, வெயிட் பண்ணுங்க, நான் வந்து பாத்துறேன். Okay. இந்த வார்ட்ல இருந்தாங்க சார். 7B sir. Okay, வரேன். சார் பேஷண்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாமா சார் ஐசியூக்கு?
ஒரே நிமிஷம் சார், ஐசியூ டாக்டர் ஹலோ வரேன் மா, சார். ஐம் டாக்டர் ரிஷி, த ஐசியூ டாக்டர். மூச்சு திணறல் எப்போலேருந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க? மார்னிங்லேருந்தா? மற்றபடி வேறு ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்காமா? ஏதோ ரத்தம்லாம் வந்ததுன்னு சொன்னாங்க. கேட்டு மட்டும் பார்க்குறேன் எப்படி இருக்கு. ஓகே, வைட்டல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஓகே. Saturation 94. Okay, okay, doctor. We can shift the patient to the ICU. So I think I forgot my important role as a GDA and the narrator. Yeah. Yeah. So fun apart. I feel. Yeah. I think GDA would have been enough, not with the Anna. Right. So, she'll fall off. It's okay. So, skit 2. Right. So, in skit number 2, patient is complaining of a lot of symptoms: hemoptysis, breathlessness, cough, chest pain. Symptoms are here and there. DMO comes in, does a quick examination, head to toe. Again, conscious, temperature, lungs, SpO2 and right, heart, systolic, kidney. Wonderful. So, does a systemic vitals were checked, calculates the MEWS score. It's 9. Tries to reduce the MEWS score. Again, let's come from top to bottom. Temperature. Patient was febrile. Dolo was given. Lungs. Respiratory rate increased. SpO2 desaturation. Connected to face mask. O2 increased because saturation was not picking up. Lasix was given because of severe Krebs management. Heart rate and systolic blood pressure. Systemic antihypertensive pills was given. Urine output was fine. So he comes in, does a good risk assessment, elevation of care, tries to reduce the MEWS score, informs the primary. At first, the primary is hesitant not to shift to patient to ICU, and then he gives his orders to do an ABG and ECG. Again elevates the MEWS score, calls the primary consultant. Then they plan to shift to ICU. So this whole purpose of MEWS, I would like to say, is it's a wonderful system to for everyone to know, to actually know when a patient should be shifted to ICU, how to systematically approach a patient who is sick. Anyone. You don't need to be too knowledgeable, but a sound clinical knowledge is needed to calculate the MEWS score and to see, to do what to do when it's needed. So I think that's about our skit. Over to ma'am. I'd like to call all of you back on stage. So those who came late, you all really did a good job. The presentation was crisp and everything was explained. Even a 5-year-old will be able to do the MEWS tomorrow. So congratulations on that. So only one or two things, like I specifically told you all, don't try to be perfect, just do what comes naturally to you. So in that, I'll just have a few suggestions. That when the patient's attender calls you, don't tell them you'll go call the doctor. You do the examination first. That elevates, first of all, you're supposed to do that anyway. That elevates your position in the healthcare system. Otherwise, they'll think your only job is like a receptionist, you know. So even when you are feeling, okay. I will also be part of team. So whenever the patient calls or patient attender calls and says something is wrong with the patient, even your first, if the doctor is just near you, it doesn't matter. But leaving the patient and going to call the doctor is not only not the best thing to do, it also shows your capacity in a not great light.
So always say, okay, immediately I am going and bringing the blood pressure machine and the pulse oximeter and all. Let me check. I will check how you are, and then I will call the doctor. Even if the patient's attender says call the doctor, you are the first person, because you can check the BP saturation and start the oxygen. That few minutes may be extremely critical for that patient. It's good for the patient and good for you also. So that's one of the things I wanted to say. And same thing at every stage before you escalate, talking to primary consultant or doing something else, you do your job first and then move on to the next thing. And this thing was very well portrayed, that no offense to consultants who are here, but even the previous time when we tried to roll out MEWS very seriously, this challenge used to be there before it was formalized as MEWS. When a patient gets sick, let's go to ICU means invariably the consultant who's at home only remembers what the patient looked like when they saw them last. So deterioration, they may not realize, no, patient was fine, no need, attenders don't want ICU or something like that. There used to be little bit of unpleasantness or little bit problem at night, especially night, so many people won't be there to help. So once we rolled out this MEWS program and we started charting the MEWS, and actually it is recorded, when you say MEWS is in the best places, you can wait till 9. But in our hospital with so many infrastructure, manpower, all challenges, only now we are having registrars in some departments. Most departments don't have registrars. We don't have a separate rapid response team. There's only one team which can come for code blue. So very often the ICU registrar may not be able to come at the drop of a hat to see your patient. So it is okay to escalate and go to ICU even at a slightly lower MEWS than 9 or higher than that. So it depends on the way that you present your case. So when I was a postgraduate or registrar, I want my boss to endorse what I want to do actually. Okay, so you examine the patient thoroughly, you know your subject, and you present what you want to do like a question in such a sort of a convincing way that they tell the answer yes, that's what you wanted to do, but you get the answer out of them. So that's how it is. So if the same thing when you said, oh, patient saturation little low, sir, we already increased the oxygen, we propped up the patient, we have given Lasix, we have done all this, and still patient is breathless and extremely anxious. So I want to ship the patient to a ICU. If you say means, can I ship them? Not I want to. Be polite. May I ship the patient ICU? They'll say yes. Not like, okay, no, I'll come and see or whatever. Because you know how it is, right? You have to find the GDA, you have to get a trolley. Getting a cot out of our small rooms is difficult. Then the one day, one lift will be working. So many things can be there. So we have to cross 2 floors to go to the other side. Those timings also have to be calculated. So what you did was extremely realistic. But if I was the DMO, I would have convinced to take the patient to the ICU even before the ECG and ABG, because that's what MEWS is all about. So all in all, you did a great job and a very, very nice representation of what is actually happening. Fantastic. Very amazing. It's. I just wanted. I was impressed by 2 parts. One on the knowledge part. They have a thorough understanding of what MEWS is. We've all been teaching about MEWS and code blues for decades, but then the way that they have understood is it's a learning for us now. In the level caring வந்து teach பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. So knowledge part is fantastic, and second part is execution part. Where level execution. Start with the execution. இவங்கெல்லாம் கொடுத்த காசுக்கு பயங்கரமாக அட்டெண்டர் ஆமாம் ப்ரைமரி கன்சல்டன்ட் இன்டென்சிவ் டிப்பிக்கலா அப்படியா ஓ கார்டியக் அரெஸ்டா வரேன் இருங்க அங்கேயே இருங்க ஃபேண்டாஸ்டிக் எக்ஸிக்யூஷன் I think it's just the way that they have planned it. It depends on the scenario, depends on the urgency. So that's how they have planned it. 5 to 7 score, that is what it will be. You will not shift all the time before shifting the ICU. 99% of the times, if the patient is stable enough, they go assess, do some stabilization, while they also have time for the bed to be ready in the ICU. A nurse will be assigned and the mari. Yeah.
So execution part, fantastic. You sure you all had healthcare as the first choice? Movie industry, Nada company, lam poindinga na வேற level வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். They did what they normally do, so they didn't have to act. Just an act, yeah. The knowledge part, fantastic. The only probably one bit that I wanted to add is why MEWS? You already have all the parameters that you normally do. You have AVP or GCS that you measure, you have a pulse rate, you have a blood pressure, you have a respiratory rate. எல்லாம் தனித்தனியாக பண்ணுறீங்கல்ல, அதை வச்சு அப்படியே ட்ரீட் பண்ண வேண்டியது தானே. Why do you need MEWS? So the reason that MEWS was introduced is, it was introduced in obstetrics in the UK. Obstetrics வந்து ப்ரிடாமினண்ட்டாக அங்கேயும் சரி நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து இட்ஸ் ட்ரிவன் பை மிட்வைஃப்ஸ் அண்ட் நர்சஸ் தான், டாக்டர்ஸ் கிடையாது. So they wanted to bring in a system which is easy, which is easily doable, easy to train the people without the help of doctors. And then it became very popular in obstetrics, then it caught up in pediatrics and neonates, and then came to adults, lots of modifications, Gautam sonna madri. Now it's very popular. Without MEWS, you can't run any hospital, and the madri aichu. So most important intent is, it's nurse driven. Most important intent. So madam sonna madri, there should not be a need for a doctor. The nurse should be able to go assess the patient as the first thing instead of calling the doctor, understand the parameters, give a MEWS score, trigger a med call, call the ICU, tell them that the patient is sick, and get the ICU doctor to come and see. All of this can happen even without the presence of or a need of a DMO or any doctor for that matter. That is one thing. Second thing is, in the second scenario, பார்த்தீங்கன்னா temperature இருந்துச்சு, paracetamol கூட குறைஞ்சிரும். Desaturation இருந்துச்சு, give some oxygen, it will get better. So all of these individual parameters, when you look at it individually, they're all simple, easily correctable தானே. Blood pressure 180 இருந்துச்சு, give some medicines, Telma 40 கூட blood pressure கம்மியாயிரும். Oxygen improve ஆச்சுனாலே respiratory rate கம்மியாயிரும். So when you look at the individual parameters and treat the individual parameters, you don't understand the magnitude. When you put it as a score and get a score of 9, then you realize that இல்லை, individual parameters correct ஆனா கூட, when the numbers add up and goes more than 7, it's a sick patient. So they looked at patients with score 3, 4, 5, 6, 7 எல்லாம் பார்த்தாங்க. 7 கீழே இருந்தால் நீ இண்டிவிஜுவல் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு கரெக்ட் பண்ணி வார்டில் வச்சுருக்கலாம். பட் இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 7, there is a very high chance that the patient will continue to deteriorate, will end up in ICU. That's where it got its word early warning score. If you remove the MEWS in this scenario, second scenario especially, you would have continued to treat the patient in the ward. ஏன்னா எல்லாமே கரெக்டபிள் பேராமீட்டர்ஸ். பட் ஸ்கோர் 9 பார்த்தோன்னே அலாமானோம் இல்லையா, என்னப்பா 7க்கு மேலேனாலே ஐசியூக்கு போனோம்ல. So that is the importance of MEWS here. When you actually put a total score, you realize that this patient has got a very high chance of deterioration, and so ICU has to be alerted. That's why it got its name, early warning score. Okay, these are the two important things I wanted to reiterate. Good job. Thank you. A great performance, I should say. Each of them done so well. Congratulations. Now, for a change today, please sit down, all of you. The quiz is nothing to do with today's theme. I'll do a random quiz. Okay, now again, Vidya, you have to keep an eye as to who should get the prize. Okay. Okay. Screen light off, please. Okay, question 1. You have to raise your hand. Vidya, anybody jumps the gun will not get the prize. Raise your hand, please. Okay, yeah, no, yeah, there. Huh? Correct. That's the right answer. Sabha will give a prize to her. Please pass on the prize. Child abduction is code pink. Congratulations. Well done. Okay, next question. Which one is the pink city in India? Okay. Why is it called pink city? Come down. You get your prize anyway, but why is it called pink city? These are the flowers and building paint.
No, that's not the pink city is the right answer. In 1876, Maharaja Ram Singh had most of the buildings painted pink. It's a color of hospitality in preparation for a visit by. Okay, we'll give her. Queen Victoria வரும்போது ஃபுல்லாக ஜெய்ப்பூர் ஃபுல்லாக பிங்காக பெயிண்ட் அடிச்சிட்டாரு, அதனால தான் that is called pink city. Okay, raise your hand. Yeah, yeah. Yeah, get up. Okay, but that's not the complete question. Okay, who's the actor who's associated with Pink Panther? Okay, who said Peter Sellers first? Okay. Both of you get joint prize. Yeah, joint prize. Come. How you share is your job. Okay, that's the right answer. Pink Panther. And Peter Sellers. That's the right answer. Next question. Okay, this is a difficult one, but what does Pink Army refer to in India? Anyone? Please raise your hand. Pink Army. No, that's not the right answer. Pink Army. Just guess. No. Okay, this is the answer. Pink Army refers to Indian Community of Health Workers, officially known as Accredited Social Health Act, ASHA. It's called the Pink Army. We'll move on. Okay, yeah, ma'am, what is Gulabi Gang? Somebody said, yeah. That was against the sexual, like there were lots of drunkards or something that were coming into the community and causing havoc. So the women started wearing pink outfits, red or pink outfits. And Yeah, that's the correct answer. Now you have a full prize. Please come. Yeah, you can give that part back to him. So this is a movement in India, actually in Bundelkhand, UP. All these Gulabi Gang people wear pink saris, have pink sticks, and they fight against violence, corruption, and inequality. This is the Gulabi Gang. Okay, the next question. Please raise your hand. This is an easy one. Please raise your hand. Hare? Anita? Yeah. Very good. That's the correct answer. Pink police, lady police. Not just lady police, or police stations full of ladies only. That is, yeah. Anyone? Any comment? That's the pink police. Now the easiest one will come now. Please raise, keep an eye. You have to decide, Vidya. Come. Out of turn is not allowed. Random. Okay, the next question is not that difficult. This is, of course, the breast cancer awareness ribbon, pink ribbon. And which month is dedicated to breast cancer awareness? Please raise your hand. Yes. Yeah. Why no? Which? Yeah, Anita? Not the right answer. Anyone else? Very good. Yeah, get your prize. It's called Pink October. October, the breast cancer awareness month, but I'll not ask you which month is pancreas cancer. That will be another quiz. Next question. Is easy. What does pink what does pink puffer suffer from? No, that's not the right answer. Yeah? Very good. Come again. You get a full prize now. Emphysema is the right answer. What's your name? What are you? Very good. Pink puffer is an emphysema lung. Okay, very easy one now. Okay, raise your hand. Raise your hand. Yeah, Gautam. Okay. Now the question is the donkey a male or a female?
correct answer. My father had a donkey. Okay, that is the right answer. But last question is another easy one. Which one is the pinky finger? Yeah. Umaira. Little finger. That's the correct answer. That's the pinky finger. Thank you so much. It's a wonderful day today. We'll meet again next Tuesday for another Karkandhu. Thank you.